toes, not everybody from the toe, then you'll get bias. Suppose there are 10 diabetics in the toe, you'll get everyone included. So it is the most representative. In fact, it's so representative that if you take the INDIAB curve, the graph, and put it over the representative sample. Okay, so the aim was to find out not just diabetes but also hypertension, dyslipidemia, and so on, which we'll go into. Now we had 20 OGTTs done in about 113,000 individuals. That's 1,13,000 individuals done from nook and corner of the country. However, there are also internationally other methods of diagnosing diabetes. Those are through the A1C and other methods. So we also have prevalences that is done through the A1C criteria, the HbA1c, and a combination of the OGTT and A1C. Now in our country, the best method is the OGTT. Accepted method by the RSSDI and other national guidelines is the OGTT, and hence we have used that method for all estimations of burden calculations. However, if you use the A1C criteria, the prevalence goes up to 13%, and if you combine criteria, we have a combined national prevalence of 21.1%. So globally, these various criteria people look at. Now shown here are maps of the country. So this is urban India, this is rural India, and this is overall together. So here we have color-coded maps. Up to 5% prevalence is shown in green, and up to 7.4 is in yellow, up to about 10 is in orange, and above 10 becomes red. So if you look at urban India, this is diabetes prevalence. Almost the whole country is showing high prevalence of diabetes. This is urban India. If you go to rural, there's more heterogeneity. You'll see that higher prevalence mostly in the south, some parts of the north as well, with lower prevalence in the east and some of the central parts of India. Now if you combine that, look at the prevalence, diabetes prevalence highest in the south. All the south states are in red, and of course we have Punjab, Uttarakhand, Delhi, etc. also in red with yellows here. So this is the diabetes prevalence. If you want a state-wise prevalence here, it goes from the lowest here, 4.8% in Uttar Pradesh, to 26.4% in Goa, and I see the PI, Dr. Ankush Desai, also on this call. So yes, so you see this wide heterogeneity. India is diverse in everything, so naturally even the diabetes prevalence has huge heterogeneity. As pre-diabetes, and pre-diabetes, even if it stays as pre-diabetes, the risk for heart disease and strokes and all that are almost same as diabetes. So 2/3 will remain like that. 1/3 can convert back to normal. These are the people who didn't have family history. Maybe they had little obesity, then they started exercising, jogging, and then they became normal. So about 1/3 can become normal also. But the point about pre-diabetes is, if you take 100 pre-diabetics in India and 100 pre-diabetics in say Europe, or white person in Europe or in US, the rate of the conversion is much more in Indians, South Asians. So Indian, Pakistani, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, this particular group of South Asians, we have the fastest conversion because we seem to be losing beta cell function very fast. Or the pancreatic insulin reserve seems to be running, probably because we eat too much of carbohydrate and rice, and that's a different issue, but for some reason we are more prone. So having a lot of pre-diabetes, more pre-diabetics than diabetes, 136 million, even if 1/3 of them convert, okay, another 30-40 million, we'll go to 150 million people with diabetes in our country. We cannot do that. So the study is not to create an alarming situation in the country and say frighten everybody, but to say that so much can be done. If you've got diabetes, you can prevent complications with proper treatment. If you've got pre-diabetes, try to convert to normal. Don't progress to diabetes. That is the whole idea behind this. Because the numbers are growing very fast. If we wait too long, saying that very rightly, I think Dr. Nikhil Tandon also said, Dr. Shashank also said, that communicable disease will always be there. If we say let us wipe out malaria, then we'll talk about this. Let us wipe out TB. By the time it will become 200 million. We won't, it will become, suppose even 1/4 of them develop kidney disease. Let's say we have 100 million people. 1/4 develop kidney problem needing transplant or something. 25 million people, 25 million kidneys you are going to go, you can't get 5,000 kidneys. Where are you going to go 25 million kidneys? So you just cannot. 25 million dialysis units, it is impossible. If you think about it, we will never be able to satisfy the proper treatment and give it to our people. That is the reason why prevention becomes very important.
Okay, the back, sir. Yes, sir. Question one on the pre-diabetes, prevent panni. How do you prevent pre-diabetes and going to diabetes? Actually, we have got data from INDIAB itself for that. What we have shown is, இப்போ நம்ம நாட்டில் வந்து 65% to 70% carbohydrate எடுத்துக்கிறோம், மாவு சத்து. If that can be brought down by just 10%, and if you can increase protein, plant protein by 10%, that 10% you replace. You take more Bengal gram, green gram, black gram, plant-based protein and cut down the amount of rice or wheat that we take. That itself is enough to prevent diabetes. INDIAB study we published 3 months ago, okay, or 6 months ago. So it is not very difficult. If we change, and we don't need a dietitian in every village to talk to every diabetic patient. If we are able to, through social media and through media, it's your role as media. If you say we are eating too much carbs, you cut down the carbs. Or plate a kamchittu, don't fill all your plate with rice and sambar, rice and rasam, rice and curd, rice and this. You take vegetables half. Quarter plate you take protein, non-veg protein, vegetable protein. So it's so simple. Plus you must do exercise. Apram konja yoga, pranayama lam panni, if you reduce your stress also, you can definitely prevent. So it's not as difficult as we think. Only thing is, people must do it in a sustained manner. சும்மா 2 நாள் பண்ணிட்டு ஒரு வாரம் பண்ணிட்டு அப்புறம் விட்டுட்டா it's no use. You must continuously do it. Yes, we heard somebody here asking whether I can ask. ICMR-INDIAB diabetes study, INDIAB studyன்னு சொன்ன ஸ்டடி வந்து இன்றைக்கி கம்ப்ளீட் பண்ணி இன்றைக்கி காலையில் வந்து LancetDiabetes and Endocrinology ஜேர்னலில் இந்தியாவுடைய ஃபுல் NCD ஹெல்த் ரிப்போர்ட்னு சொல்கிறது. அதாவது நீரிழிவு நோய் மாத்திரம் இல்லை, டயபெட்டிஸ் மாத்திரம் இல்லை, இரத்த கொதிப்பு, கொலஸ்ட்ராலு, உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்குது, ஒபேசிட்டி, இது எல்லாம் வந்து எவ்வளோ இருக்குது இந்தியாவில், ரூரல் இந்தியாவில் எப்படி இருக்குது, வில்லேஜஸில், சிட்டிஸில் எப்படி இருக்குது, ஸ்டேட் பை ஸ்டேட் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு இன்றைக்கி தான் அந்த ரிசல்ட்ஸ் வந்து பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு. இதிலேருந்து என்ன புரியுதுன்னா, முன்னெல்லாம் வந்து நமக்கு வந்து 7 கோடி மக்கள்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம், நீரிழிவு நோய் வந்து 7 கோடி மக்களுக்கு இருக்கும் இந்தியாவில்னு. இன்றைக்கி அது 10 கோடியாக மாறிடுச்சு. ஸோ ஒரு பெரிய ஜம்ப், அது ஆல்மோஸ்ட் 50% இன்க்ரீஸ், 40% இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இது வந்து பல காரணங்கள் இருக்குது அதுக்கு. அதான் சிலவங்க கேட்டாங்க கோவிட்னாலன்னு சொல்ல முடியாது, கோவிடும் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கலாம். பட் இது வந்து உடல் பருமன் அதிகமாகிட்டு போகுது, ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாயிடுச்சு, எல்லாருமே மெக்கானிக்கல் லைஃப் ஆகிட்டாங்க. ஒரு டிவி போடணுன்னா கூட நம்ம ரிமோட் வச்சு தானே பண்ணுறோம், நம்ம அது வரலாம் கூட நடக்க மாட்டோம். அதேமாரி ஒரு க்ரோசரி ஸ்டோருக்கு போனோம், அதாவது வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கினோன்னா நடந்து போக மாட்டோம், சைக்கிளில் போவோம், அதுக்கும் கார் எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி குறைஞ்சி வந்து, ரெண்டாவது வந்து டென்ஷன் அதிகமாகிட்டே போகுது. நம்ம எஸ்பெஷலி நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ்க்கெல்லாம் வந்து அவங்க அமெரிக்கன் டைமிங்க்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்க, டாலர்ஸில் பே பண்ணுறதுனால. அப்போ என்ன ஆகுது, ஹோல் நைட் தூங்க வேண்டிய டைமில் அவங்க போய் இது பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதெல்லாம் காரணங்கள். ஸோ இதெல்லாம் வந்து உடற்பயிற்சி, லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன், இதெல்லாம் வந்து நம்ம கையில் இருக்குது. நம்ம அதை பார்த்துட்டா வந்து இன்னும் அது அதிகமாகவும் நம்ம பார்த்துடலாம். இல்லைன்னா இன்னொரு 5 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா இன்னும் ஏறிடுச்சு, 100 மில்லியன் இருக்கிறது 150 மில்லியன் ஆயிடுச்சுன்னு நம்ம சொல்லக்கூடாது. அதுக்கு தான் இந்த இதில் ப்ரெஸ் கான்ஃபரன்ஸ். ஸ்டடி வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஆல் டிசமினேஷன் வைப்போம், டெல்லியிலேயே டிசமினேஷன் வச்சுட்டு ஹெல்த் செக்ரட்டரிஸ்லாம் கூப்பிடுவோம். இந்த பிஐஸ் எல்லாரும் வந்துட்டு ஹெல்த் செக்ரட்டரி கொடுத்து அந்தந்த ஸ்டேட்னுடைய ரிப்போர்ட் நாங்கள் தனியாக கொடுத்துருவோம். குஜராத்துக்கு இதுக்கு, தமிழ்நாடு மாரி இருக்குது, நாங்கள் போய் இங்கே தமிழ்நாட்டில் இங்கே ஹெல்த் செக்ரட்டரி போய் மீட் பண்ணி, ஹெல்த் மினிஸ்டர் மீட் பண்ணி நாங்கள் கொடுத்துருவோம். இதுதான் தமிழ்நாடுடைய இது, இனிமேல் நீங்கள் பார்த்துங்க. அவங்க ஆல்ரெடி வரும்னு பார்ப்போம், திட்டம் பலதும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இல்லையா. இந்த நம்பர்ஸ் தெரிஞ்சால் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே.